My name is Maponga J, right here in Zimbabwe. I come tonight to clarify the stories that have been making rounds on the social media space. Hopewell Shimono, Benson Matinyare, Hulu Bila, and Rudo Zoko. Come close. Let's clear this thing once and for all. I had a phone call with Benson and Hopewell after our squabble and the misdirected, misinformative videos that Rutendo had sent on the social media space. And I needed to clarify. And when Hopewell saw our battle, we had a conference call together to clarify those issues. Hopewell Shimono advised me that we needed to bury our hatchets so that we can be able to develop the Zimbabwe story in a more positive light. It was a three-way call between myself, Hopewell, and Benson. It was out of that phone call that I later on made a follow-up call to Rutendo to advise him the way I thought best he would be able to handle himself and go forward. That is the video that went out on the social media space. But very critical information was missing on that video, which I thought maybe let me keep quiet. The young man is the reason why he's becoming selective. It is not true that Benson was not paid for the services that he had claimed to give to the country. He was paid 14.2 million and he did not pay the lawyers. The lawyers had to come for another invoice altogether. It is not true that Benson was introduced to Kudakwashe Tagurei through ED Junior. That's not true. I took him to meet up with Kudakwashe Tagurei. It is not true that Benson removed sanctions. No. The nation of Zimbabwe, embassies, public sector, and international relations offices, including civilians who have been sleeping at the US Embassy for months. When Tungwarara comes up to pay for Benson, it's blackmail. Unfortunately, it was not an intelligent and well-informed decision that you can pay the very man who was destroying the party and you reward him with blackmail. Unfortunately, that's how Benson works. He records everything that you speak. He records everything that you say, and he selects what he wants to publish and what he does not want to publish. Other information I'll be able to release a bit later on about his misunderstandings and some of the misgivings that we had and we have had along the short space of time that I've come to know him, including our presidential encounter, including the hotel and other events that have enshrouded this conversation. But I can state it on record. Benson is a psychiatric patient, is a liar, is a criminal, and is a conman. There's no way you can be paid that kind of money, 14.2 million, and you go on to lambast and lie about the men that even knew that you were lying when you were asking for that money. And he even told me personally that we could give him 500,000 to pay for some of his debts so that he can focus on this issue. You forget some of those stories. Selective amnesia. And you want to run a political campaign on likes on Facebook. Shame on you, Benson. I'm ashamed. I'm actually feeling bad that I never saw that part of you.
And I've come to embarrass people that trusted me with your name. Go your way. Do what you must do. But don't lie to the country. You never removed sanctions. You've never been patriotic about the country. Our coming to Zimbabwe, me and you, was to make Zimbabwe great again, rebuild the brand, and assist on the conversation around sanctions. We had a business plan and a strategy on how to do that. You picked the bag of money and you ran away through the door. And you come back after you squandered that money. I don't know how you've spent it. And you want to claim that you're a victim. No, Benson. Just have a conscience. Have a conscience. Have a conscience, Benson. Call your mother and ask her if what you are doing is right. You need a reference point. You are too smart for yourself, and you're going to wallow in your own vomits. Alright, ndanichitaura nemurume anonzi Rutendo Matinyare. I think that man anoziva ane wisdom nevision. Maonero anda ndichinzwa achitaura. Chete vanhu havanyatsomunzwisisa. Ane kundibika kwaanga achiita so. Mamwe maaudio aanditumira anoratidza kuti that man ane vision yekuti ZANU-PF ikamushandisa that man anogona kuvaka nyika zvakanaka. For example, andipa zano akanditaure achiti unomboziva here kuti mapostori iwo ega anogona kuchinja zvinhu zviri munyika. Mapostori chete kungochinja so kuti nyika iya yeZimbabwe itevedzere zvido zvevanhu kuburikidza nekunge vapostori vangoti ayo izvi kwete izvi hongo. Vapostori vega vanogona kuvhotera nyika ikahwina kana kuti ikaruza vari vega. That's why hurumende iri kutora mabhasikoro ichitora machikeni ini ichigovera mapostori. But dambudziko nderekuti vari kupiwa motokari vari kutora advantage kuvarombo vachidya vega. Saka ndiri kuona sekunge point iyo iri valid. Ndiyo yatiri kurwa nayo iyoyo. Kuti there are people vari kutora advantage ana amai kumusha uko nekuti vapostori vovanyepera kuti gore rino tiri kupedza nzara. Saka imimi huyai mukwire bhazi muende ivo vachiziva kuti vane maagenda avo. So Rutendo munhu anoratidza kuti ane ruzivo rwakanyanya nezvepolitics. Andiudza kukosha kwemapoliticians vamwe vaari kutatsurana navo anditaurira. Ukateerera maconversation ake anokuvhura njere kuti hatizi kurwa nemutungamiri wenyika. Ari kuti iye ari kupa zano rekuti vanhu honaika kwatiri kuenda. Ko izvi muri kumbotinzwawo here? Saka ndoona sekunge zano rinoda kuti rinzwisisike. Saka vanhu vazhinji they are quick to attack mukomana. But ndachifunga kuti even the president himself vateerere zvaari kutaura, because ari kutaura kuti kune mavhempire. Vanhu vakauya kuzongoda kuyamwa vachirara nevarungu, vobva vauya vobva vada kupinza varungu. Zvinoda kuti zviongororwe. Saka nauya Rutendo ndaona sekunge ine kwairi kuenda. Saka ati iwewe semupostori une basa rekuti vapostora ivo vanofanirwa kuti vasabvuma kushandiswa nevanhu vanoda kutora advantage yavo, asi vateerere izwi raMwari. Hurumende inotoda vapostori, asi hurumende inogona kushandisa kuti vapostori. Hurumende inotoda kuti vapostori nevaramba vachishandiswa. Iyo inogona kuwinza kamutero kadiki kuti vapeiwo, asi nekuda kuti kumberi kwedu kwakamira mavhempire, vanhu vane misoro bhangu vanoda kuti vauye vazokanganisa vapostori nechinamato, because all they care about ihomwe dzavo. Saka ipapo panoda kuti panzwisike. Saka isisu tiri kuti hurumende kana ichida kuti vapostori vaitambire zvakanaka, hurumende inobva yafunirwa kuzibva yasiyana nechinamato chedu.
hurumende inobva yasiya varidzi vechinamato vaite basa. Hurumende inofanirwa kuuya yobvunza isu sevanamati toita zvipi kuti tiwanewo rutsigiro rusingashoresi chinamato uye runoita kuti chinamato ichi tive nevatsigiri kwete kuti tive nemhandu dzinotipandukira. Ataura mukomana, ndamunzwa. Rutendo, ndamunzwa. Thank you very much, comrade. Sonja, mwana mai vangu, rega ndikubatsire my sister. Pakafoirira nyaya dzenyu munhu waMwari. Sonja X yaseweekend. Munoziva kuti pamakanetsana namadzibaba, dai manga musina kuuya pasocial media. Nhasi ngadei nyaya dzenyu dzese dai makadziwina. Plus dai makambochora bijana. Ndikukureva Sonja ningi uyu wakwaseweekend. Dai makambochora bijana. Dai makangochora bijana. Makarambana mune zvakanaka kana kuti makapedza nyaya dzenyu tisingatozivi. Ini kutaura chokwadi ndandisingatozivi kuti muriko. Ndakatozozivawo manje mazuva manga makita sei makurambwa. Saka inini as a little help yandingangoisawo pano nokuti zvinhu zviri pasocial media everyone is allowed to talk about it because makauya nenyaya dzenyu. Ini ndiri kusaidira madzibaba seweekend handidi kunyepa. Dautaura chokwadi. And blame yam yose inouya kuna Sonja. Kunewe Sonja my sister. Kana kuti kunemi Sonja my sister. Dai makakula down. Kana dai makamboisa mabreak bijana. Pakashaya kana anyone anoziva kuti marambwa. Anyone anoziva kuti muri kuita divorce. Ingadai mugere muupfu. Izvezvi ndagwadziwa. Munoziva kuti kana wakabereka vana zvinorwadza. Ina handifariri kuti vanhu vakabereka vana varambane. But apa Sonja handina choice. Nenyaya yekuti imimi makauya nenyaya pasocial media. Mazuva makasiyana namadzibaba. Dai tisina mubvira takazviziva whether chero madzibaba vanga vakataura nezvazvo. Iwe semurambiwa kana sasvipwai manga muchifana kukula down moisa mabhiriki enyu monyarara. Dai nhasi musingachemi pasocial media. Kutaura chokwadi. Ameno isaidira ndangotaurawo ndangoti ndikubatsirei kuti social media inourayisa ende inoparadza. Ende inokusekai futi. Inombomira nemi yokusekai. Isu takamigwa nesu kezvinotanguva zviseko zvisocial media. Ngoda kubudikira kudai tinosekwa nesocial media. Kuratidza kuti social media marara isvina. Saka dai makarambwa nyaya dzenyu dzakaramba dzakanyarara, divorce yenyu yakaramba yakangonyarara, makazobudikira matenyu madi mawina case, makazorambana namadzibaba, magara muupfu. Ike zvinoitarisai pakutaurwa nyaya yekuti hamuna kurovogwa. Handizivi kuti chokwadi here, but inini kana vanhu vakatoita vana vese vanodeserve better whether kurambana kana kusarambana. Ameno my sister Sonja kuti nyaya yangu muchaiona sei. Ndatenda hangu Mwari akuitire zvakanaka madzimai Sonja.